venye kamechezwa azin uondoe kwanza wale watu wanaweza kukusumbua, ulete wale ambao wanaweza kukuwekelea pale juu na get. So huyu mtu alijiona yeye ni mjanja sana aondoe Gachagwa kwa sababu alijua Gachagwa ndio fimbo ile kubwa inaweza mtandika. Akasahau ya kwamba sisi tuliona kwa mbali. That's why nilikuambia aujui venye kamechezwa. Amecheza azin, anataka watu wale ambao watamfeva hapa karibu. Ndipoza nikasema itabidi tuharakishe. Don't be shocked kusikia Deputy President atatoka ODM. Nelita, how are you? Good morning. Hi. Nelita. Yes, habari yako? Unanijua? Sasa nimeona unatetea Rigiji. Unatetea Rigiji ukiwa wapi? Mimi niko, where is this place? Waithaka. So what I'm saying is, you guys don't understand. Unaona, Ruto is a smart man. So Ruto ameona Gachagwa is getting we don't understand. Don't say yes. Don't say we don't understand. No one, even you don't understand what is there. Who is giving you that? Bad word. OJ, please, acha malize statement yake kwanza OJ. Don't say we don't understand. Okay, you do understand, but in a different way. Sasa, Ruto is playing a very smart game. Unaona sasa hivi venye Rigiji anatolewa anasema ati yeye angependa ati afanywe venye yalifanywa na Uhuru. So this guy, once nani akitoka, Gachagwa akitoka, because ameona Gachagwa, this man, ameanza ku get out of control, ameanza ku resist, ameanza kukuwa na tuakili, so ameamua anamtoa. So once Gachagwa akitoka, imagine waike Kindiki hapo. They are going to place Kindiki, and I'm telling you this, Kindiki is next, and Kindiki is not a good person. Okay, me I'm a Meru, me I'm not trouble or anything, but I know Kindiki akiwekwa hapo, we will really control us. So ati hii story kusema sijui ati akitoka you are dealing with Ruto next, hakuna kitu kama hiyo. Mimi nawashua hakuna kitu kama hiyo. He's only anataka watu wenye anaweza control. Naweza nikajibu kidogo. Mjibu JK. Unajua hii ukiona hii kitu ya impeachment watu wameingia ndani sana, tusiseme ni watu wa Central sana, ni watu wa ODM wako ndani. Of which ukiona watu wa ODM wana push hii impeachment iende through, it means lazima Ruto amewa promise kitu. Don't be very much surprised ukiona Deputy President ametoka opposition. I'm very sure Ruto atapea Kindiki. Hiyo ni kitu niko sure na. Hata mimi hiyo naweza kubaliana na wewe 100%. Hii kitu haiendi kwa Kindiki. And ile energy yenye niliona opposition ikiwa nayo, wacha nikwambie, inaseri kuwape signal kubwa sana. Just 1 minute. Hii kitu vile umesema inaingia opposition. Deputy President inaingia opposition. Na hizo plani zao zote zenye wako nazo tunaziona na nimejimute. Okay, Nelita, na kuengage niwaambie hivi, na hii nataka niambie watu wa Mlima Kenya, if you are here. Mlikuwa mnasema Ichungwa. Yes, I thought that it's Ichungwa, but ile energy yenye niliona ODM wakiwa nayo, hii kitu, kuna kitu ODM wameambiliwa na William Ruto. And I'm telling you, hii kitu inaweza kuwa inaenda ODM. Hata wanaweza sema mzee akuwe deputy president. Mzee amekuwa kila kitu hii nchi, ni deputy president tu hajakuwa. Amekuwa hata people's president. Sana kwa sababu ukiona wakati wa baba kwanza hatapata hiyo kiti ya hiyo kwanza, ikimpotea lazima wamtafutie mahali penye atajifinya hapo. Hiyo kiti ya nini hiyo sidhani atapata hiyo. Nani OJ ndio kitamramba pia. OJ hebu niambie OJ kidogo alafu come back to OJ. Nilikuwa nakuambia wewe unajua Rao amekuwa kila kitu hii nchi, ni deputy president tu hajakuwa. Amekuwa kila kitu hii nchi, ni deputy president hajawahi kuwa. Ndio nakwambia ODM imeweka nguvu sana kwa hii kitu. Huyu baba akikosa ile kiti, jua ya ukweli atakuja. Kwanza kitu ya kwanza wazee ndio wanatusumbua. Wazee wenye Moi alituachia hapa. Mtu yeyote mwenye alidili na Moi au watu wangerudi, wangeenda watu waende walime. Ndio wanatusumbua kichwa kwa hii kwa Kenya hii. Hakuna mtu mwingine. Hapo unasema nini? Hapo naona na wewe unasema kitu kingine tofauti, hebu tusikie. Naona
another angle, tuna explore to all angles. Unajua kuswe NDP would need IBC. Na umse hataki kuweka IBC kabisa. Ataka tu hivi, unaona hii gray area yenye tunaishingi tu bila IBC. Na pia anaweza take you advantage, akuage tu peke yake hapo, juu tunangoja IBC. Mimi naona whatever he does, whatever happens next, itakuwa either ataweka mtu mwenye tu ni fala hapo, ndio amwambiange tu kenye kufanya kama au cabinet secretaries, ama atakaa tu hivyo hiyo gray area kwa sasa dictator peke yake hivi. But either way he is going straight into making his position more powerful. Hakuna mtu atakuwa anamwambia anything kwa hii country hata mmoja. It is a very bad thing that we are about to see. Regardless of what he does, ina empower his inaitwaje, his power over hakuna kitu mtanisho nyinyi wote na mjue. That is what he's going for. Nani mwenye alikuwa anasema tuharakishe? Guliheri tuharakishe, because once he's actually put huyo mtu mwenye atutaki, niko sure whoever ataekwa atutaki huyo mtu atakuwa na some level of dictatorial power yenye hatujai kuona. Kwanza umeona vile ni rahisi ku increase presidential term. Jana tuliona vile tunaoma ng'ombe waliingia hapo wote hizo manguruwe wakasema tu yes wakitetea nonsense na akaenda home. Sasa atakuwa na nothing hindering him. Nothing whatsoever. Sijui, I know watu hatutaki kuingilia stories za Rigiji, but I'm only for real to see Mchoche anguke na Ruto because he seems like he has a lot of that on the man. Si ati to join to together, but yeah. Gachagwa na saidi hiyo ndo kitu yenye tu Gachagwa tunataka kwake, by the way. Hapo. Yeah. Peke yake atumalizie tuanguke nayo. Atumalizia kwa the weapon that is formed against him. Unaona zile the weapons that are formed. I hope he ended the weapon formed against Zakayo. But I hope see ati to join because he also has a lot to gain in terms of kama kuna advisors wa Gachagwa hapa in terms of gaining power as in mtu mwenye atatoa Ruto. I promise you have power. Like you get a chance to stand power, even if it is the people that we go to the streets and actually the person that removed Ruto stands to gain power. Mimi ningekuwa mimi lakini that is the point. Ndio maana tuko hapa kila siku asubuhi hadi jioni kutry kumtoa sisi either sisi ama Gachagwa mwenye atatoa Ruto will stand to gain power, because that is mimi naona to the people the only weapon tuko nayo tukikuwa honest ni streets, because you can't tell me tutambega ende to constitute IBC. Anyway, let me hear from more views. Okay, mimi niko na swali kidogo. Alafu upe Mpotemu Mike, alafu kutoka Mpotemu tupe Kashoti, alafu Nelita. Okay, nilikuwa nauliza hivi. Kwanza kitu cha kwanza, how sure are we Gachagwa anaenda kutolewa? Kitu cha kwanza, MPs au ni kununuliwa ni rahisi. But tukienda kitu kama Senate, unajua process ya Senate ni tofauti sana. Hapo sasa ndiye inaitwa trial chambers, ndio? Gachagwa only needs 17 senators ili asiwe impeached. For now, what I'm sure is Gachagwa kona around 12 or 11 senators wenye wanamtetea. So he needs only 5. Na hiyo process si fupi venye tunafikiria. Kitu cha kwanza itachukua almost 1 month. 1 month ndo hiyo wafike voting, kwa sababu inahitajika hiyo watakuwa na hiyo committee ya kwanza 11 members wa Senate ndio wajadili ndio wafuadio nini kwa Senate sasa main house. So si rahisi vile. Kitu cha pili nilisikia hapo la kusema issue na IBC. Constitution ya Kenya inatuambia poa deputy president akisha resign ama akitolewa kwa kiti within 60 days inafaa kwe mwingine akuwa amepatikana na akuwa ameapishwa. So hiyo inaweza kuwa advantage kwetu kama Gen Z, kwa sababu hizo 60 days before ziisha itabidi president ameka hapo IBC ndio pia sisi tuko na time. So akisheka IBC tunaweza anza na kumuike na kurecall na watu kama MPs before tumfikie, cause Ruto by the way si mtu wa kumfikia rahisi, lazima tuanze kumuike na chini. Ni hiyo tu. Yes, habari zenu? Nzuri sana. Habari ya masiku. Kwanza mimi nataka kusema nashukuru kwa mahali ambapo tumefikia ya kuwa Gachagwa jana amekuwa impeached. Ijapokuwa sio rahisi, tusifurahi sana ya kuwa mchezo umeisha. Lakini mimi nataka kuambia kitu kimoja. Kama Gachagwa ataenda, Ruto atakuwa mwepesi.
kwa sababu kitu kimoja ukao kijua Ruto amefanya Gachagua akatolewa, ijapokuwa Gachagua alikuwa kuna dhambi zake alistahili atolewe, kwa sababu Gachagua amekuwa akihubiri ukabila na kuwa saa zote anaongelea juu ya mlima tu, hataki kuongelea, akifikiria mlima ndio unaweza mtetea ino Kenya, ambayo ni makosa moja alifanya makosa hapo. Acha nikuguide hapo ukiendelea kutoa point yako. Nataka watu wajue Gachagua hajatolewa juu ya kutetea mlima. Hakuna kiongozi hateteangi watu wake. Gachagua ametolewa juu Ruto hamtaki. Hakuna sababu ingine. Kukuwa mfisadi wote kuanzia MCA mpaka president wametumaliza. Juu kisikia zile mastaka zenye alikuwa anasomewa it's 13 but all of them they are not really making sense. No, ya corruption bwana, ya corruption ina make sense. Kashoti, unaona hiyo mashtaka yote yenye Gachagua alisomewa. Ni sawa, Gachagua ako na makosa. This guy si atu walimuaccuse. Hiyo ni vitu ziko, but sasa shida lakini ni vitu zenyewe pia wao wanafanyanga. Si alitoa evidence akisema bosi yake alimfunza kutukanana. Alionyesha mpaka video za nani akitukanana, za Ruto akitukanana. Mbona yeye akauliza mbona mimi sijaimleta hapa, na yeye pia alitukana na hizo video zikachezwa. Okay, I'm sorry guys. Ni kama ile kitu yenye you do something, mnafanyanga kila kitu but wewe uone kama unakosea, unaona mwenzako anakosea but you too you are doing it. Okay, kulingana na rumors zenye nilipata juzi last week, inasemekana Gachagua alidemand kulipwa votes za Mount Kenya za mlima. Ati alidemand apewe 8 billion. Hiyo ni one rumor. Ya pili, mimi naona kulingana na rumor nyingine yenye nilipata, familia ya Uhuru Kenyatta wako behind, hata Raila wako behind hii impeachment. That's why uliona ilikuwa powerful sana. Na mwenye anasema ati Gachagua agenda, Gachagua ameenda, huyo historia yake imeisha. Okay, bila imepita. Wacha Gachagua aende. Mimi nataka Gachagua aende, alafu Ruto afanye tu mistake, appoint to a position. Unaona akichukua position moja 2027 Morara ndani. Jua tuna another position na washa kuonyesha how wicked they are. Hiyo ndio mimi nataka. Mnajua mimi ni inject movement. Mimi ni inject movement na hata mimi ninataka kuwania kiti ya rais. Sasa nataka tuelewane kitu moja wa Kenya wenzetu. Sisi tuko na chama yetu tunaita Inject Republic Party. Ofisi zetu ziko Kahawa Askari. Kama unataka kututembelea, na haswa sisi mambo yenye sisi tunataka kuona kitu moja, ajenda yetu ni moja tu, kupigana na ufisadi. Hiyo ndio imetuleta pamoja. We as the youth of this country tumeungana, tunataka kupigana na ufisadi kuanzia kule juu mpaka chini. Tunaelewana? Sasa sisi tunaomba kwa hii safari, hatuna ubaya na Gachagua, hatumtukani by the way. Personally mimi hata siwezi mtukana, lakini ni naona mimi nikiangalia viongozi wote wa Mount Kenya, manze, I could say that Gachagua was least qualified. And in terms of akili, yani na si kwa ubaya, Mount Kenya iko na watu sharp sana, but hapa walijimes. Ukichukua Gachagua alikuwa tu nini, alikuwa kama ile nini ya kuvukisha tu nini, akiwavukisha bas walijua tu hiyo nini, hiyo mdogo wake. Wacha tuseme hivi, mmeongea sana, nilikuwa sijamaliza kutoa hoja yangu. Lakini kitu kimoja nataka niwaeleze ni hivi, Kindiki ndiye alikuwa qualify kuwa deputy president, lakini sababu Kindiki yako ana pesa, hapo ana support kubwa, ndio maana. Lakini sababu Kindiki yako ana pesa, unaona guys, sasa ile kitu cha kwanza mkaa mkijua Kindiki anaweza pewa hiyo nafasi ama Gladys Wanga akapewa hiyo nafasi. Hao watu wawili mkae tayari mkingojea mtu mmoja anaweza appointiwa. Kwa hivyo mkaa mkijua tuassume Gachagua story yake imeisha. Sababu sioni kama atasurvive. In case akisurvive ni sawa, tuendelee na maisha. Lakini Gachagua akitoka, next ni Ruto. Sababu kati ya Ruto na Gachagua, ubaya wa Gachagua zaidi tu ni kuongea ukabila. Lakini Ruto ndiye nyoka ule mkubwa. Ruto alipora ino nchi wakati alikuwa vice president.
Gachagua naye kwa sababu yeye ni mtu wa kufuatilizia kuangalia picha na yuko makini kama mwanafunzi mzuri, aliona chenye Ruto alifanya, alitafuta pesa wakati alikuwa deputy, naye akaamua kutafuta pesa. Hiyo amefanya kazi yake kulingana vile anavyotaka, venye inatakikana. Ako na pesa, anaweza tafuta hilo kitu. Lakini mtu mmoja tu mkijua mwenye anaweza kutusaidia sasa kumtoa Zakayo ni Gachagua pekee yake. Kubaliana na mimi, Gachagua alikuwa basi hata shule ana copy exam ni jina tu hakuwa na copy basi. Ana copy exam. Ninaweza kubaliana nawe sababu amekopi wizi wa Ruto vizuri. Hapo umesema ukweli kwa sababu hata ukiona jana kila kitu alikuwa anasema. Jana kila kitu alikuwa anasema Gachagua amekopi plus ameona nani Ruto ameona Gachagua amemjua zaidi. Na ameanza kukua threat kwake, so ukinijua sana kisiasa na mimi ndiye bosi yako nitakutema tu nje. Acha niongea. So alikopi lakini hakucheza kadi zake vizuri. That's what you unajua wanna what say. Ruto was doing. Unaona kenye Ruto alikuwa anafanya. Ruto hajawahi shikwa na wizi kwa sababu yeye hakuwa anaiba direct. Yeye alikuwa anaiba kama Moi zamani. Sasa Gachagua naye aliandika kila kitu the Gachagwas kijana yake sijui nani. Unaona yeye make mistake. Ruto akona vitu ameinvest hii Kenya. Hata kutafutia nafasi. Atakuja kufanywa kama Waitito. Unaona Waitito venye vitu zake na bibi yake na watoto wake zilienda. Wewe mami, unajua impeachment. Unaona impeachment ikienda through. Favor kidogo. Short girl. Hebu piga hiyo point tena alafu upige Deno mic alafu turudi kwa favor. Yes, atakuja kufanyiwa ile kitu nani alifanyiwa Waitito. Waitito kila kitu ilikuwa ni bibi yake, vijana wake, msichana wake, familia yake. Na venye alitolewa kwa hiyo kiti vitu zote zilienda. Waitito I guess alibaki hata na pro box peke yake. Sidhani kuna kitu kingine alibaki nayo. Saidi wa Waitito amerudi by the way. Ni mumekaa mkibila kuona Waitito wakiongea. Juzi ndio ameongea na akashikwa. Waitito amekuwa under the maji sana. Hey. Mambo. Mko poa? Wewe ni nini right itaendiwa? Kidawa unaona what I see? Sasa Dawa ameenda wapi? Acha niongee mwisho ongea hapa. Sijui ni watu wanajaribu kuripoti hii nini yetu. Hebu tutap na tukope account. Inaripotiwa. Kope hiyo link guys, kope hiyo link. Enda kama una share. Fanya kama una share. Alafu tutap. Iko wapi link? Then ongea, kuja kwa kushare. Mtu anakujanga hapa unafinya hapa kwa kushare. Haya. Mimi nilikuwa nasema hivi kulingana vile mambo inaenda Gachagua kutetea watu wa Mlima Kenya si ambayo imefanya amekuwa impeached. Hiyo makosa yote alisomewa jana sio limefanya amekuwa impeached. There's something inaitwa conflict of interest. Hiyo ndio imefanya Gachagua amekuwa impeached. Kumbuka NIS ilitoa report about the GNC protest. Ikasema the organizers wa maandamano ni akina Sweeney Foundation Ford, ni akina Uhuru Kenyatta, ni akina Gachagua. So hiyo peke yake ikapatia Ruto waswasi. Niko na deputy president lakini anapanga kufanya nini? Kunitoa. So the conflict of interest ndio imetoa Gachagua. But hiyo sio shida, hiyo sio hoja. Sisi kama wa Kenya Gachagua ameenda. What next? Na mnajua Ruto pia si mtu mzuri sana. Maovu yenye Ruto amefanya ni mengi ushinda ya Gachagua. Maovu yenye Ruto amefanya ile maovu amefanya huyo Ruto ni mingi, ni wasi kushinda ya Gachagua. Na as you know Kenyans, sahi Ruto ana control parliament na pia ana control senate. So mimi nataka niseme hivi, judiciary. Sisi wenyewe hata judiciary asante. Yeah. Sasa sisi sasa suluhisho ya Wakenya bako mikono ya Wakenya wenyewe. Tusiweke ukabila hapa, tusiweke sisi mtu yetu. Sisi wenyewe Wakenya milioni 54 plus. Suluhisho iko kwa mikono yetu. Tunaweza panga tuende maandamano the whole Kenya. Nakwambia within 3 hours Ruto anaenda nyumbani. Kwa hivyo na msiangalie opposition, ajua tunanga opposition hii Kenya. Msiangalie Raila si nini.
suluhisho ya Wakenya kwa mikono yetu sisi wenyewe. Sisi wenyewe tuamuke kwa usingizi, tutetee nchi yetu. Huyu Ruto akwende. Si ametoa Gachagwa. Na Gachagwa na yeye huyu Ruto ndio mdowazi kushinda Gachagwa. So suluhisho ya hii maneno iko mikono ya wananchi wa Kenya peke yao. Na ninaposema hivyo namaanisha Wakenya ambao wanaelewa nini inaendelea. Wakenya ambao wameona Ruto ni nani. Wakenya ambao wanaona nchi yao inaelekea wapi. Si Wakenya ambao wameangalia ukabila mbele. Sio Wakenya ambao wanaangalia mtu yetu anaumizwa. Sio Wakenya ambao wanaangalia sio nini, sio nitapata nini nikifanya hivyo. Ni sisi tupigane nchi yetu kwa ajili yetu na kuajiri vizazi ambavyo vyetu ambao vinakuja. Hayo ndio maoni yangu, asante. Naweza ongezea kidogo. Yes, mpoto. Ile kitu tunakaa tujue ni hivi. Hii Kenya yetu tulikuwa tumenusuru through Jay-Z. Na baba ndo alifanya mistake akaingililia msaada tulikuwa tunapata kwa Jay-Z, baba akatuangusha. Kitu kimoja mnatakana mkae mkijua ni hivi. Ruto sasa ana enjoy kwa sababu baba anapigania AU. Lakini kama baba atakosea, bahati mbaya akakosa AU, mkae mkijua tunarudi, baba anarudi kuja kutuchanganya. Kwa hivyo ni lazima mkae mko makini. Mkimsupport baba tena akirudi, mjue baba ameshatuonyesha yeye ni nani. Si mtu wa kutegemea. Mimi kutoka nizalio sijaipigia kura mtu mwingine. Baba alivyosema nikibaki, nilisema nikibaki tosha. Kwa hivyo baba ni mimi, kwangu mimi nimesema baba sio mtu wa kutegemea. Sababu baba hata ndo amefanya weakness Jay-Z. Kitu kimoja mkae mkijua, mjitayarishe, mjue muwe tayari. Baba akimalizana na Raila Ruto akimalizana na Gachagwa, tunamrudia yeye through Jay-Z. Sababu Jay-Z ndio kitu imesimama bila ukabila, bila nini. Hapa nikisikia sengine tunaongea na sikio tunaongea tu, tunataka kuongea mambo ya ukabila. Lakini Jay-Z ndio ambao ikuwe movement ndio itasimama kuondoa Ruto. Ruto lazima atoke. Hakuna kitu yeye sasa hivi amefanya tu vizuri kufanya, sasa tunaamini yuko wiki sasa hivi. Kwa sababu hata akaweka Kindiki na Kindiki tu atakuwa ni mtu wa kumsikiliza. Ruto na Gachagwa hapo akimsikiliza Ruto. Na Gachagwa alikuwa ni threaten kwa Ruto. Na hata Ruto amejua wakati wote anaweza tuloa na Gachagwa. Ndio maana amemuondoa na mapema. Amefanya kazi nzuri. Lakini mimi naamini ya kuwa amefanya hii chama yake ya uongo ya uuni ikuwe wiki. Kwa hivyo sasa hivi Gachagwa akimaliziwa, sasa hivi sisi tujipange, tujiandae vizuri. Tuwe kubali tukue under Jay-Z, ndio movement naona inaweza kuwa na nguvu na ikatusaidia kumtoa. Sababu Jay-Z ni vijana na vijana ni nguvu. Kwa hivyo Ruto akae kijua chenye amemalizana na Gachagwa, next ni yeye. Huyo mtu akitoka, imagine watu wataenjoy. Angalieni vile Wakenya wanateseka. Imagine watoto wengi wa university wameshindwa kwenda shule. Hizi ni dhulma za hali ya juu. Na kama kuna kitu ambacho mimi naweza sema ni kitu kizuri, hizi pesa zote, kuna mtu alitoa hoja akasema pesa zote zikusanywe ziwekwe kwa mfuko mmoja, elimu ikuwe bure Kenya. Hiyo ndio kitu inastahili kuwa. Kama Ruto anaweza kufanya kitu kama hicho, at least tu anaweza pewa tu nafasi ya malizino tamu yake na aende akiendaga 2027. Lakini kama hizi kuweka hizo maslahi, kitu hiyo tu ndio kitu anaweza kutupambaza nayo kidogo. Lakini Ruto si mtu. Huyo ndiye mnyama hata kuliko Gachagwa. Kwa hivyo mko tayari akimalizana na Gachagwa, next ni yeye. Aende akiendaga tena arudishe mali yetu. Wacha mpote, wacha mkatize kidogo tu. Ngoja boss niongee kidogo. Morning guys. Mine is to say I only have two things. Number one, I want to say something about Raila and Ruto and going forward what we need to do. Raila, if he fails, he will come back, and I think what they're going to do is they will change the constitution. They will bring either a referendum or a BBI 2. They will have more seats. That is my thinking. So what we need to do is this. The only way we'll remove Ruto, I don't think we can remove Ruto by demonstration and going to the back of the streets. What we can do now, Ruto, he has captured the National Assembly, the Senate, everything, the judiciary. So what we need to do is we need to go to the streets and demand he can reconstitute the IEBC as early as possible. And then we can recall these MPs. And then in that way, because we can weaken him, you know,
Because these people now, yesterday they voted 280. I think they hindered only 177. You see, so now there's no opposition, there is no National Assembly, there's nothing. So in kama tu, it's just a tyranny, you know. It's not even like a constitutional government. There's no because the work of the National Assembly and the Senate is supposed to be like check and balance. So we don't even have that one. So now there's no and then the other thing, we don't have an active opposition. So everybody is in bed with Ruto. So I think now what we need to do, Kenyans, is go to the streets and demand to IEBC to be reconstituted. That's the only way we can save this government. That is my 2 cents. Thank you. Anyway, guys, mi nilikuwa nasema unaona education imekuwa ni kama business za hawa private investors. Nasikianga wanasemanga kuna stakeholders kwa education. So these people hawawezi kubali ati pesa iwekwe kando ya kulipa education direct. Hawawezi kubali hiyo. Sijui nini inaweza happen. Unaona saizi health education hiyo sasa imechukuliwa, imekuwa business ya watu, especially president na watu wengine wake wanafanya hiyo kama biashara yao, personal business. So saizi tungoje Gachagwa aishie tuanze kudili na huyu jamaa, kwa sababu Ruto amechukua kila kitu Kenya. By the way, hata hiyo story ya Adani ilikuwa tu story. Huyo mse lazima tumuangushe. Ruto amechukua kila kitu, kila kitu. Hakuna kitu halipi walimu, halipi walimu, mashule bado ziko vile vile, mahospitali hakuna dawa, mahospitali they are too dirty, hakuna madaktari. Yani amechukua like everything. Ruto amechukua kila kitu for your information. Pesa zenye Kibaki alikuwa anatulipia shule nazo ziliendanga wapi? Yes, ndio waliweka kwa mfuko ya kwanza wakati walichukua government, wakati devolution ilianza kufanya kazi, si ilianza kwa serikali ya Uhuru. Guys bana, Kenya hakuna pesa ya shule ikaenda, pesa ya nini ikaenda, pesa ya sahi hakuna rida mama, unaambia umesimamia
Nche kule naka yes kinale wakera yes omanyete Gachagwa obere gago tetea abantu basobo mono intuga tobegete isiko intungo tetea etotagete omorai gocha eria kabere omorai amanya naki talinga ogo abantu base inoboka abantu inche mbwenerete kwigerera abantu bakise county na ende chinsa chinde nkonyorole to gochesa politics ya national bonero nyakale deputy president. Kenya's National Assembly has successfully impeached the Deputy President Rigathi Gachagua. 281 members of the National Assembly voted in favor of the special motion on the removal from office of the Deputy President. 1 abstained and 44 members of the National Assembly voted against that motion. What's the next step? The battle now goes to the Senate, where the Deputy President will get another chance to defend himself before the senators. The Speaker of the National Assembly has naona venye kumechemuka. We are here to declare the results as follows, Honorable Speaker. The nays, 44. Abstentions, 1. And the ayes, 281. Come forward. Nelson, and you have made a series of tweets about the call for good governance and accountability. You have put Parliament under the spotlight. But first, are the chickens home to be roast? Absolutely. 2 things. One, the yardstick upon which you can impugn the propriety of a public officer, a leader, to continue serving in office has now been lowered. And for precedent purpose, this is a good thing. Number 2, yesterday was a manifestation that we have a National Assembly with individuals who do not understand in any way whatsoever what their job description is. But for posterity, there are many things to learn from this. And I believe going forward, as this matter travels towards the Senate, we'll have more light shed on it as we create more precedent on how to ensure that there is integrity and accountability insofar as those who assume the highest offices in this country are concerned. Okay. Senator Onyonka, we'll also be talking about what this means, because there are many issues that are happening in the public domain, including now the revelations about the admission by KNTC that Kenyans lost 6.6 billion Kenya shillings in the edible oil importation scam. There is the question about Adani, the tech contract for the healthcare scheme, the rollout by the government of the Social Health Authority. But ideally, did what happened yesterday bear all the hallmarks of a spillover of misgovernance by the Kenya Kwanza administration, who all the way had cheered Rigathi Gachagua, who were his vocal cheerleaders when he made statements that were at odds with the Constitution? Oh my God. I would want to say this. First of all, I actually feel vindicated, not because Honorable Gachagua has been impeached, just because the issues that we have interrogated here severally have finally come out. I mean, you're discussing corruption, you're discussing tribalism, you're discussing the winner-take-all argument about these percentages which Kenyans did not know. I mean, the reality is that when some of us are saying that our government or our system is broken and it is dysfunctional,
it actually shows you how this dysfunctionality has manifested itself into the real into the real politics that we play. And indeed, for me, even after this event has come to pass, I think the political class must then deliberately sit down and say, honestly, why are Kenyans so angry about what we're doing? What is it in governance that we need to change? Because these are the matters that we are seized with. Yeah. The country that we call Kenya, that we love so much, has reached a stage, if it is true, and I completely believe Honorable Gachagwa to be independent until I see the evidence, because I've not received the evidence of the Senate. If it is true, then it's mind-blowing that a leader of Honorable Gachagwa's capacity, and indeed as a vice president, the amount of money that he has made in the last 2 years is 6 billion in 2 years. For me, I don't look at Gachagwa as a person per se. I'm talking about his office. Now, cascade that to all the cabinet secretaries, cascade that to all the political people, cascade to us members of parliament, go through the Senate, go to the governors. I mean, this is what my fear has been, that this is the reality and we keep talking about. The beauty of it, as my leader, Honorable Javier, said, the reality is that the threshold has come lower. The reality is that if you don't look at what is happening per se as if it's happening on Gachagua, that all of us now, and indeed I want to be very sincere with you,